హాయ్, గుడ్ మార్నింగ్. సో బిగ్వాన్కి స్టార్ట్ అయిపోయాము. ఎర్లీ మార్నింగ్ 4:30 అవుతుంది. ఇంకా కొంచెం ఎర్లీగా వెళ్దాం అనుకున్నాం, కానీ లేట్ అయిపోయింది. బిగ్వాన్ అనేది ఒక స్మాల్ విలేజ్ పూణే టు సోలాపూర్ హైవేలో ఉంటుంది. అప్రాక్సిమేట్లీ అరౌండ్ 100 కిలోమీటర్స్ ఫ్రమ్ పూణే. త్రూ అవుట్ జర్నీ కంప్లీట్గా ఫాగ్ ఉండే అండ్ సన్ రైజ్ వాజ్ సో బ్యూటిఫుల్. మీరు కూడా చూడొచ్చు ఇక్కడ ఎంత బ్యూటిఫుల్గా ఉందో. హాయ్, వచ్చేసాం బిగ్వాన్కి. సో చాలా పీస్ఫుల్గా ఉంది, చాలా బర్డ్స్ ఉన్నాయి. అండ్ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి అనంత్ అని ఒక డ్రైవర్ ఉన్నాడు. మాకు ముందే తెలిసి ఒక ఫ్రెండ్ ద్వారా తెలిసింది. సో ఆయన నెంబర్ కూడా డిస్క్రిప్షన్లో పెడతాను, తీసుకోండి. ఇట్స్ బ్యూటిఫుల్, యూ హ్యావ్ టు కమ్. Our journey to see flamingos has officially begun. ఇక్కడ ఫ్లెమింగోసే కాదు, చాలా మైగ్రేటరీ బర్డ్స్ ఉన్నాయి. అయితే నార్మల్గా బర్డ్స్ అన్నీ ఆఫ్ షోర్లోనే ఉన్నాయి, కాకపోతే ఫ్లెమింగోస్ కొంచెం దూరంలో ఉంటాయి. వాటిని చూడడానికి బోట్లో తీసుకెళ్తారు. అరౌండ్ 15 to 20 minutes పడుతుంది ట్రావెలింగ్ టైంకి. వెళ్ళడానికి మోటార్ బోటే యూజ్ చేసిన ఫ్లెమింగోస్ ఉండే 500 meters దూరంలో ఆపేసి రో చేసుకుంటూ వెళ్తారు టు అవాయిడ్ స్కేరింగ్ ఆఫ్ ద బర్డ్స్. హియర్ ఈస్ ద మోస్ట్ అవైటెడ్ మూమెంట్. బై ద వే, డిడ్ యు నో గ్రూప్ ఆఫ్ ఫ్లెమింగోస్ ని ఫ్లామింగోస్ అంటారని? అలా మేము చూస్తుండగానే సడన్ గా అన్ని ఫ్లెమింగోస్ ఎగిరిపోయాయి. బ్యూటిఫుల్ వ్యూ. కానీ అప్పుడే వచ్చిన వాళ్ళందరూ మిస్ అయిపోయారు, అన్ని ఎగిరిపోయి వేరే ప్లేస్కి వెళ్ళిపోయాయి. అందుకే ఇట్ ఈస్ వెరీ మచ్ అడ్వైజ్డ్ టు గో ఇన్ ద మార్నింగ్. ఎర్లీ మార్నింగ్ వెళ్తే సన్ రైజ్ చూడొచ్చు, క్రౌడ్ తక్కువ ఉంటుంది అండ్ ఫ్లెమింగోస్ కూడా చాలా ఉంటాయి. అక్కడ కొద్దిసేపు ఉండి మేము రిటర్న్ అయిపోయాము అదర్ బర్డ్స్ చూడడానికి. యాక్చువల్లీ ఈ లేక్ ఒక మ్యాన్ మేడ్ లేక్, ఉజ్జయిన్ డ్యామ్ బ్యాక్ వాటర్స్ లో ఉంటుంది. ఎవ్రీ ఇయర్ నవంబర్ టు మార్చ్ ఇక్కడికి బర్డ్స్ వస్తాయి, మైగ్రేటరీ బర్డ్స్. సో ద బెస్ట్ టైమ్ టు విజిట్ దెమ్. సో ఫ్లెమింగోస్ కానీ లేకపోతే ఏదైనా ఎగ్జాటిక్ బర్డ్స్ మీరు చూడాలనుకుంటే నవంబర్ టు మార్చ్ ఇస్ ద బెస్ట్ టైం. అండ్ ఇన్ అ డే చెప్పాలంటే మార్నింగ్, ఎర్లీ మార్నింగ్ అండ్ ఈవినింగ్ సన్సెట్ టైంలో ఇట్ ఈస్ ద బెస్ట్ టైం. బోట్ ఛార్జెస్ వచ్చేసి అరౌండ్ 1500 to 2000 పర్ బోట్ ఉంటుంది. ఒక్క బోట్కి 6 members అలౌడ్. సో గ్రూప్గా వస్తే బెటర్. దట్స్ ఇట్ గైస్, వీ హ్యాడ్ ఎ బ్యూటిఫుల్ మార్నింగ్ అండ్ చాలా మెమరీస్తో తిరిగి వెళ్తున్నాం. హోప్ యూ ఎంజాయ్డ్ దిస్ వీడియో. హ్యాపీ ట్రావెలింగ్ and travel responsibly. Please do not litter this place. For more details, comment below.